Hi everyone, today I would like to share with you DAB Plus and FM radio by Sony. The model number is XDR-S40DBP. So this is the FM and DAB and the DAB Plus digital radio, and this is very nice. It works with only 6 voltage and with the 4 AA size batteries, and reception is very good, and it has also comes with a power adapter, so if you wanted to listen through the power outlet, that's also fine with that. So but for the portable use it works on the battery. So here is a on off button. This is the volume. You see the volume. This is the menu, and this is the back preset, up and down, enter and display, and DAB and FM. So let's start. This is the volume. It's a full volume. And with this you tune the other stations. You tune and then press enter, then start tuning. I don't even gotta say. Na al die jaren toch weinig veranderd. So there are plenty of DAB stations working in the Netherlands nowadays, and reception quality is very nice. It doesn't have a static noise like FM. So basically you are streaming the music online. Net als Noorwegen, het land waar ik heel vaak kom. Ja, dat is een onbeschrijfelijk geluk. We hebben het straks nog over Letland als het over het Songfestival gaat. Maar eerst gaan we nu even naar Press the de muziek. display, then it tells you the time. Panorama Zondag met Hans Smit. The time you don't need to send, it's taking from the network. So always correct. I will use the power outlet also. And you turn it on again, because I put the, now it's work with the AC power adapter.
tune. Now it's auto tuning, scanning mode. And then it will preset all the stations which it receive. Take a while. Mijn broer Wim ging naar de ambachtschool, mijn zus niet en ik gingen naar de Prins Willemschool. Naar de liefde. Ja, je bent nu al aan je 6e Yeah, echtgenoot toe. there are so many stations. Probeer het op mijn manier. En dergelijke, maar ja, is dat ook net zo? Om zomaar via de taal in een ander leventje te stappen, heel even. Om dus heel even een oude Vlaamse al omgekomen dichter te zijn. Ja. Dat
Ik weet niet, er zit zo'n grenzeloze aantrekkingskracht bij. Ik zat net even te kijken, Hugo, naar Joris Matthijssen. Die hier kunnen stoppen, dus ook, we bellen en dan zeggen dag, dankjewel. Kaars. De ploeg van trainer Wim Jonk die miste vrijdag overigens wel de nodige spelers, vooral op het middenveld. Dus kregen andere spelers de kans zich te bewijzen. Het is ook goed om die jongens minuten te geven en dat iedereen... Met of gewoon stopt met bewegen of heel langzaam in elkaar zakt. Ja. En ja, dat is gewoon eigenlijk gewoon heel veilig voor de piloot. Ja. Zeg, en wordt zo'n exoskelet volledig op maat gemaakt of maken jullie een... Jumped on his guy, his knee up, he literally Service. clobbered into me, to Diop, sorry, and knocked him over. And it's a really good take. I can tell you now, there's nothing better feeling than that when you come out and take those crosses and you add a little bit extra onto it and collide with the attacker and he ends up on his backside. Well, Steve Holland, the England assistant manager, is watching on this game. Gareth Southgate was at Villa Park and his assistant is here in the London Stadium. And in this ever-changing debate, Jordan Pickford, England #1 for you at the moment, Mark? Listen, I think Gareth has always said that whenever he plays for England, he's always BBC. been very good and he's not made any mistakes. के लिए भगवंत से प्रार्थना करते हुए पेश कर रही हैं। It's nice. Deze guy is helemaal... 100%. FM. En daardoor is het nog steeds heel belangrijk dat het wordt gebouwd en wordt gebruikt. Wel voor heel veel mondjes in Sierra Leone. Heel veel. Met wie ik inderdaad heel erg graag samenwerk.
This is NPO Radio 4. Dan al helemaal op wat Martijn gaat doen. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar het is altijd goed, zo werkt dat gewoon. Ja, mooi. Nice little radio. Thank you for watching.